kombo timinete mingisero mnganalo ne-FM kuvela ura ya 12 na kuhlanganisa mingisero kolonga ngisela stage lexi ri ko la Gauteng eMpumalanga na vafuwa Limpopo pro kuma audio streaming ya mnganalo ne-fm.co.za ni Khalanga Pat Mathebula engwana risimato wa jimo xitlangwa maxingirtano wa cecana makhunelo wa ndandatsi ni kutiselana ngana ku Afrika wa vulavula namuntlha ku ri i Ravumune siku ra va-13 n'hweti ya Mudyaxihi lembe ra 2021 hlekana wa siku ra namuntlha ni famba na tinyiko moken xivambo hi famba swi nga ku fika le ka hafu ku bile awara liya yan'we tshaba ko kwala mga ko mi tshamisekile mi lava ku tatwa ku namuntlha ka Afrika wa vulavula hi mikhoveni namuntlha hi vulavula dyondzo timhaka leti ti khumbaka dyondzo ku na ku chava ka leswaku onge swikolo swa le Gauteng swi nga va swi kha sungula ku va hansi ka ntshikelelo hi timhaka ta ku tluleriwa ka switsongwatsongwana swa COVID-19 ka vadyondzi kambe ke hi hala tlhelo ku tlhe ku va na timhaka ta le Free State na ko va eswikolweni hi ndlela leyi sana swi vula yini leswiwani ke loko mi kha mi twa tinhlayanhlaya ti karhi ti tlakuka tanihi vatswari mi angula mu ku yini ka mhaka yeleyo ke hi hala tlhelo holobye wa timhaka ta rihanyo na vo va tikombisile timhaka ta leswaku ina ka vula ka swa tikomba ku ri tinhlayo ti le ku tlakukeni kambe ke hayi ko a hi se fika ka leswi va swi vitanaka va swi vitana third wave vera se fika ka gandlati ra vunharhu ra timhaka ta COVID-19 xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke timhaka ta nsawutiso ku va ku sawutisiwa vanhu mani na mani ngopfungopfu lava nga na malembe ya 60 ku ya ehenhla na lava va nga kumbexani va nga va ri na ntshikelelo wa mavabyi yo karhi leswi swi languteriwa ku sungula hi Msumbhunuku swi tikomba swi kha swi hambana ku ya hi swifundza se hi yo mhaka hi ta va hi kha hi bula na dokodela Kaluwa Owen Kaluwa va suka ka World Health Organization va ri la Afrika Dzonga hi ta bula na vona hi langutaka sweswo ku ri tanihi World Health Organization ve le ku voneni ka yini loko swi ta ka timhaka ta matirhelo ya matiko hi ku hambanahambana na Afrika Dzonga hi ku kongomisa loko swi ta ka timhaka ta nsawutiso hi ndlela yoyoleyo kasi ke handle ka sweswo mingisero mnganalo na FM swin'wana leswi hi nga ta swi languta i timhaka totoleto ta ku va hi languta ku xana impela ku na leswi hi nga swi endlaku ke hina tanihi rixaka ku va hi papalata gandlati ra vunharhu yimani nga heti nkarhi mingisero mnganalo na FM ni amukela dokodela Owen Kaluwa hi bula na vona Dr. Kaluwa, good afternoon and welcome to Mnganalo na FM. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thanks for asking. The pandemic of COVID-19, it is not showing any time, or shall I say, slowing anytime soon. We can see what is happening in other countries, and even here in South Africa, the numbers are growing, although our very own health minister has also suggested that we are not yet in the third wave, although the numbers are going. From your vantage point as the World Health Organization, you are able to see other countries as well. How are we faring as South Africa compared to other countries? I think that South Africa, compared to other countries in the Africa region, we have had the highest burden of COVID-19. But that is also related to the fact that we are doing much more testing than most of the countries in Africa. But I must say, despite that, we really have handled the pandemic in South Africa quite well. You see that, for example, the second wave, when we had it, it was a second wave driven by a very much a variant that spreads very much more easily, the 501 V2 variant. But you see, after we had implemented all the measures and the public had followed all the measures and the guidelines, you see that we had that wave for a fairly short period, and we were able to get it reasonably under control. So I think going forward, if we continue to be very vigilant in implementing the non-pharmaceutical measures that have proven to work for us in the past, and that is the use of masks, hand washing, the social distancing, avoiding very crowded places, and all those kind of guidance that we have, that will go a long way in supporting our fight against COVID-19. But at the same time, I wish to say that the surveillance system here is quite good. We're able to pick very early areas where you're having upsurge. And if we pick those areas and respond very quickly to make sure that we address areas where we're having increases, that will also very much help in addressing the COVID-19 and also strengthening our readiness and preparedness that in case we get a third wave, we're able to deal with the cases that we have.
But more importantly now, as we know that from the 17th, we're likely to begin the phase 2 rollout of the vaccination, started with those over 60 and above. I think it will be very important that the public fully support this and fully takes advantage of the vaccine to make sure that people do register, the elderly people register, help them to register, and they get vaccine. And all of us, when our chance comes, we also take the vaccine. So if we implement all these measures together, I think we should go a long way in dealing with the problem of COVID-19 in the country. And the same applies to other countries within the African region. Now, I heard you say we are likely to have on the 17th the vaccine. Why do you use likely? Well, I use likely because that's what we're informed that it will begin. That's the information we have on the 17th. It will start. So basically, that's what I mean, that on the 17th, that's when the 17th of May, that's when the rollout of the second wave is to start. But of course, as you know, every new program could have teething problems. So that's why words like likely are useful in that. But what I know is that that's the plans, and that's when the starting will be. I know that the preparations are underway and have gone through, both at national and provincial level, and I'm quite confident that we should roll out. But most importantly, as I said, people should come forward, should register now, since the system has been open for some time for the elderly or 60 and above. They should register and come and begin to access the vaccines when they're available. Some analysts are saying South Africa is moving at a very snail's pace with regard to the issue of vaccination, and we are, by so doing, we become prone to a number of mutations that end up bringing new and variant that might terrorize us as a country. What is your take on that? Well, what I can say is most countries globally, particularly countries in Africa, have been quite slow in rolling out the vaccines. And the reason also has to do with availability of the vaccines. Most of the countries, the richer countries, have bought a lot of vaccine, even what they need. So the global supply of the vaccine is quite limited. So because of that, that's why we see a lot of indications that in Africa, most countries, I should say all countries, have been slow in the rollout of the vaccines. What I need to say here is also that if you look at the number of people who are fully vaccinated, if you look at the number of people fully vaccinated, South Africa is leading in terms of total number who are fully vaccinated. Because most of the other countries within Africa who are mostly using AstraZeneca have given only one dose. So they are not fully vaccinated. But here, because of the J&J, which has been rolled out in the context of the Sisonke program, it's a single dose, and if you look at total numbers that are fully protected, it's higher in South Africa than in other countries. The reason I asked you about the issue of the pace at which people are immunized, it was because of that issue that we once spoke about, the issue of herd immunity. If we take long to reach that percentage, won't it affect the effectiveness of vaccination as a process? Well, of course, it's always important to, we'll get much more advantage from the vaccine if the rollout is faster and we cover more people in a shorter period of time. But as I said, there are a number of factors that govern that. Availability of vaccine is one key issue. Vaccine acceptance, and we hope people will accept the vaccine, is also another important issue. So, and of course we know that these vaccines have really been tested and verified for
purposes of minimizing severe disease or moderate disease, reducing hospitalization and death, not necessarily in terms of prevention of infection. So I think when it comes to very soon, because of the various challenges in terms of vaccine availability and rollout of vaccine, and also the vaccine themselves mostly not being checked or certified for prevention of infection. So this show has had the ACT accelerator, which with three key arms to it, one of which is on vaccine, another one on therapeutics, and another one on diagnostics, ensuring there's equitable availability of this. And the COVAX facility, which is the arm to do with the vaccine availability, has been in place and helping to make sure that African countries or less developed countries can also have access to vaccines. We know that South Africa with India have also worked to ensure that there's relaxation of the TRIPS-related restrictions in terms of making sure that vaccines are available. And this has been increasingly been supported by other countries, including the U.S. So all these efforts, hopefully, will also ensure that vaccines become more and more available, even in countries like our own in Africa and in other less developing countries. So this, together with looking at the issue of hesitancy, will help us move the issue of vaccine forward. But remember, vaccines, even if we have them now, even if we are rolling them out, do not replace what we have to continuously do: to wear our masks, to sanitize, to social distance, and all those elements of the non-pharmaceutical interventions that we have been practicing that have helped us to deal with the first wave and the second wave, and they'll continue to help us even when we have a vaccine to deal with COVID much more comprehensively. Now, in the news earlier on today, there were a lot of talks about the numbers in South Africa that are going up, and people were beginning to think maybe we might go back to stricter levels of control. Do you think those kind of levels are still important in the context of where we are as South Africa? Of course, the number of new cases have been steadily going up over the past few days. And I should also say that there is also intensified work in the various provinces where this is happening to try to control the numbers. But we should continue, of course, to monitor what is happening, to strengthen our communication and our responses to COVID-19, and to see how it's moving, and strengthen our responses, as I said, also in terms of acceptance and people getting vaccinated. So we need to continue to do this kind of interventions. But of course, depending on where the levels of new cases are, it might be necessary at one point to have restrictions. So when that time comes, I suppose the right decisions will be made in terms of what's best, in terms of balancing health as well as balancing livelihood. So these are things that will continue to be on the table as we monitor, as we strengthen our response to COVID-19. As we conclude, Dr. Kaluwa, can you try and paint us a picture of what exactly is happening in India? Well, in India, we have one of the worst epidemic of COVID-19, which is raging in India. And of course, it's driven to a great extent by the variants that are circulating there. The main ones being the B117, the B1351, as well as the B1617, which is also like almost becoming more predominantly there. And of course, one of the main reasons this has gone out is because there were some relaxation in terms of gatherings, etc. There are a number of events that took place just before that, and this led out to some of these increases
in the cases that we have. So it is a situation which, of course, is worrying globally, and there is a lot of work that WHO is doing to support the government and the people of India in their response to COVID-19. So yes, that's what is happening at the moment. But we hope with all the solidarity, with all the support within the country itself, that we'll be able to address the situation. Dr. Kaluwa, thank you very much for speaking to us this afternoon. We really appreciate it. Thanks a lot. All right. So mingitsaro mngala lona FM idokotela Owen Kaluwa kusuka ka World Health Organization Africa Dzonga vakava yimele matiko ya Afrika vakava languta hila swilo swi famba ka kolo kusuka timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi lava ku twanele ka we matitwele ya we tinomboro ti le kutlakukeni ku vulavuriwa na hi ku langutela ka gandlati ra vunharhu leri holobye wa timhaka ta rihanyo venge a hi kona kwalano sweswi kambe tinhlayo ti le ku tlakukeni swi vula yini leswi na le swikolweni ngopfungopfu ka swifundza swo fana va Gauteng swo fana va Free State ku le ku vikiweni ka tinhlayo ta machudeni lama ka vula machudeni va suka kwala mugangeni ya leyi tshamaka ka yona swi vula ku va khumbeka na vona kambe ke xivutiso i ku loko xiyimo xi titani hi endla yini 015-297-1855 ni kandziyala nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathebula. sweswo mingisero mungana lona FM 20 timinete ntsena ku bela awara ya 12 manitwa mingisero loyi wa ni nga siya aka tihlokomaka ta mahungu ya awara ya n'wenhlekani nhlekani mpfukeni botet epfukile mjani botami mpfukeni khole botet aye botet yana ni mahlweni misala leyi minete botet miri yin'we botet mo kombisa ku matame stekile kwi especially lava World Health Organization va mistake ya ku va fika va prioritize ti-essential health care workers va tlhela va prioritize vanhu lavakulu ene vanhu lavakulu hi vo va nga discipline vanhu va 6 years hi vo va discipline va tinese kumbe lava tirhaka i vanhu vakulukumba va discipline va tshika youth yona yi nga ri ki discipline yi famba ku ndhawu leti hinkwato so loko va fika va ku va tlhavela lavakulu va tlhavela ti-essential workers ntsena swi endla ku COVID-19 yi ya henhla because loko mina ni observe in botet COVID-19 yi dominatiwa ngopfu hi youth so the World Health Organization a fanele prioritize ku vanhu un'wana na un'wana a fanele a kuma tlhavelo botet kwalano a ri kona hinkwenu un'wana na un'wana ta yi kuma ntlhavelo kambe a ni ngo a swi fani sweswiwani ku languta vanhu lava va ha ri ku vantshwa vo tala va vo ya nghena COVID yi tlhe yi huma yi nga ndlangi nchumu lava va nga malembe ya 60 hi vo va tala ku va ri nghozini hi yo mhaka ku rhangiwa hi vona that's why botet ni endle xikolo xin'wana kwala ku fambeni va ri breaking vana va lava va nga hambalangi na timaski so na ku kombisa ku vanhu se hi nga ku hi tolovele ngopfu ku corona yi kona so hi fika hi relaxa hi nga ha landzeleli sa ku sanitize ku hlamba mavoko na ku pfala tinhompfu hi ndlela yaleyo so hi nga ku government a yi kokinyana masokisi before hi ya ka third wave hi swin'wana leswi ni swi vonaka botet mina ni vilerisa hi loko mu ku government hikokwalaho ka government yi fanele yi endla yini no masiku vaakatiko va njhani botet vaakatiko va lava mfumo wu tshulela ka vona ku va motivate va andlamayina ngopfu swilo that's why ni nyike xikombiso xa ku there are some people lava nga mbaleki mask there are some se mara ku vula mfumo wu fanele wu thola vanhu wa ku va famba va vona ku vanhu va mbala timaski hi swo mbulaka so hi vula ku matsundzuka loko ya ha sungula last 2020 a hi chava ngopfu a hi kota ku hlamba mavoko hi va na social distance but sweswi mhaka ku tolovelini ho tibyela ku i xitsongwatsongwana ku fana na switsongwatsongwana sweswin'wana so government ku lava nga responsible hi ku monitora vaccine ya COVID-19 a va push va mahlweni va ka ti-community va va byela ku COVID-19 ya ha ri kona if va nga vi responsible we are going to the third wave botet ni mi twini botamini kambe ke xivutiso hi xexo lexo ku himpela ho fanele hirisiwa va ni twa sesilili ku mahungu ya wara n'we ya ta yimisekweni ta mi twa na n'we ku mi angula mukweni ya sesilili nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe
a ya vo ya vandla ra One South Africa Africa Movement Musi Maimane a burisana va mahungu premier ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal a hlamusela hi ntirho wo veka hosi rixaka ku i ta vulavula hi ku ku na xiphiqo hala ka vo ivi tlhela n'wi byeni ku hayi ni rhumeli a nga rhumeli sweswiwani loko yi ku minete ku nga si ba awara ya 12 hi ku a rhumela ka thafuna se a nge ni kumi hi ku sweswiwani se hi va hi kha hi ndla nongonoko hi ya mahlweni se swi ta lava na n'we mi swi twisisa ku loko mi ri na leswi mi lavaka ku hi landzelela rhumelani ka xivambu tm@sabc.co.za kumbe Mathebula dp@sabc.co.za ka email swa olova hi ndlela yeleyo liya nomboro a ni mi nyika yona a ni se kota ku yi tirhisa sweswiwani hikokwalaho ka swivangelo swin'wana na swin'wana loko yi ta kota ku tirha ni ta mi byela kambe sweswi hi va hi kha hi langutana twi na timhaka ta leti hi bulaka hi tona ku fana na sweswi hi nge le ku buleni hi langutaka timhaka ta ku tlakuka ka tinhlayo ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi ndlela yeleyo xana wu le ku hoxeni njhani xandla wena ku va hi hunguta ku hangalaka ka xitsongwatsongwana ku ya hi laha se xi nge le ku vekeni nxungeto wa kona mina lexi ni hlamarisaka i ku why ha hambala timask na ku hlamba mavoko kambe hi tlhaveriwa vaccine kasi ntirho wa vaccine i yini ntirho wa vaccine i ku sawutisa se loko mi sawutisiwile ku ya hi vulavisisi byi komba ku xitsongwatsongwana xi nga va xi nga mi vabyisi mara mi ri na xona se mi nga kota ku tluleta van'wana mani twa mi yingisela un'wana loyi hleka buti wa mina mi njhani hi pfuke njhani Khalanga pfuke la khensa loko mi yi bela riqingho mi ri yini n'we loko hlayeriso Khalanga ne swi lava vana lava va xikolo lavana va xipala John Lewan loko va vuya hala makaya hala va sanitiziwini va kambeliwini ku hi nge vuyisi switsongwatsongwana lexi laha South Africa laha Limpopo hikuva swi nga ta endla ku na loko hala ka ti-province ta hina nhlayo nga tlakuki hi kota ku tikhoma kahle se a mi ta lava ku ndleka yini n'wena a mi ta lava ku ndleka yini for sweswiwani vadyondzisi na hinkwavo lava nga ko hala tinhlayo ti tlakukaku va tikhoma kahle ku loko va vuya hala kaya hala vanhu a hi lavi ku na hala kaya tinhlayo ti va kha ti gonya ku swi va kha swi hi hlayisa va ndhaku Khalanga na mi tweli bota mina 015-297-1855 tirhisa PRSABC.co.za themba mi ta mi swi twisisile pleasure hlungwana pleasure hlungwana hi ya vutisa ku timhaka ta vac loko ni sawutisiwa na ha vaccine ni sawutisiwile na hayani ya se ma va mi ri na xo xitsongwatsongwana xi nga mi vabyisi kambe ke mi tluleta mi xi ni vabyisi se hi yo mhaka hi vula ku mi ta va ma hambala mask hi ndlela yoleyo kambe ke swi ta fika lembe rin'wana ku se swi tiveka ku xitsongwatsongwana xa a ha ri na xona se ivi mi nga hambali timask ku ya mahlweni nhlekani enhlekani maneto na methu a ni ku na vona mhaka ya ku vanhu va nga dyeki ti-mask i mhaka ya ku sweswiwani na vanhu lavawani a va tshami nchumu ku ne le tithekisini a ni lekiwi ne le mabazini na swona a ni swi voni mi vula swilo leswi mi nge mi ri hi kwihi a tithekisini ti nga dlokiweku ni ngo ni tiva ku ri xivangelo xa ku ri vanhu va nga dlokana i ku sweswiwa vanhu ne le mathekisini a va dloki na tolo ntirhela a va captain park na tolo ya mkhandziyi nyanyana a ku dlokiwi hikuva ku dloka yaleyo se ma swi vona ku swi lulamisini mi nga ka mathekisini a ku dlokiwi mo van'wana a va dloki hikuva van'wana va dloka van'wani va dloka mara so xin'wanyani lexi lavaku ku xi tiva ende hi ku sweswiwani va vulavula timhaka ta ku kumeke vanhu hale Durban hale n'wana naswona so lava va kuma India so hi ku ya hi mina a ni ku hi ndlela leyi va nga va kuma hi yona a va fanekele va tlherisela endzhaku ku ri va tlhelela endzhaku va swi vona ku haleni manje ku khuluyana a ka ha fani na le tindhawu tin'wana so mara hala ka vona hala swi ngopfu so lexi a xikombela a ni kombele ku ri bona nge vona va tlherisela endzhaku ku ri va tlhelela endzhaku va ta vuya loko swi ri betere ku hanya ka vona kumbexani mi nga swi twisisangi buti wa mina ku endleka yini hi vanhu lava a ku vulavuriwa hi vona va ku va a va ri xikepeni va lo fika va yima a ka haba a Durban a va ri ku hundzeni
kambe ke maendlelo ya koho a ku ri yalama ya ku loko va ta na maphumende ya ku komba ku xiyimo xa vo xi njhani ivi loko va famba va kamberiwa va hundza va ya sweswo se kumbexani mi nga swi fike swi mi hundza mi nga swi twanga swin'wana kambe a hi tweneni loyi hleka Aye mjani buta. pfukeni mi njhani buta mi Pukini. a khensa Vulavula na Mathebula Davidson buta. enkomo Buta leswa corona leswi the government ku ri yi guide. Because swilo leswi swi vonaka mahungwini siku na siku maswona. Se swi le ka hina vanhu ku ri bomba hi sanitizer hlamba na mavoko no. se loko ku ri ku swi le ka hina hikokwalaho ka yini tinomboro ta haya mahlweni ti tlakuka I vuhonisa buta no va ta vana va tekela swilo enhlokweni. a ni swi tivi ni twa mi ku mavati Vuhonisa buta. Ani mavati ya vanhu va byeriwa ku laha ku ngheniwa mara va kala va nghena. se hi marito man'wana a hi fane endla hi ku lexi xi karhataka ku loko se ku tinomboro ti tlakuka ti ya henhla ku nga za ku fika xiyimo xexiya xa ku hetelela ku va na ni ta swi vekisa ku ku hetelela ku va na mhaka liya ya ku hi tlhelela ka ti-lockdown leti a ti kavanyeta vanhu vo tala Swona loko u tshama u kha ku tsundzuxiwa ku swi nga koteka ku tlhelela ka ti-lockdown letiya to tika va ta kota ku swi twisisa vanhu. ni mi tweli bota mina Intensity buta. enkom 015 yingiseleni ngona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula Hayi botpet loko munhu botpet a lava ku hambana na gandlati ra vunharhu ka xitsongwatsongwana lexa COVID ndlela yin'we ntsena botpet I ku avoida ku swi nga bohi ku loko ni ya molweni famba na vana na ku ya ka tihlengeletano leti nga bohiku loko I ri munhu wo nwa swi bohi ku ya nwa xipotsweni wa xaveni etinwela ndlwini kahle ku na swo tala a swi bohi botpet mani twisisa president loko va te va pfulepfule swo talatala a swi nga kombi ku ri hinkwako swi wu tifambela no swa ha ri kahle ku tihlayisa botpet mask a hi nga yi tolovelanga mara se ya hi fanele ku se hi mbale kahle hi hlambeni mani twisisa a hi ndleni hi ndlela leyi inkomu ungalelo hlekani emhlekani sini hayi a ku na munhu la mani hi twa la mhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ba minjhani hayi hi kona a khensa a ngheneni matini ka n'hweti ya step aside ka n'hweti ya vamanana a ni mi twisisi n'hweti ya vamanana hi mhaka yini papa a ku ri Mother's Day hi Sunday mi yi langute hi tihlo rero ene hala phela hayi khomi ka step aside nakona okay mi angula muku yini n'we mina anto a hi tshikeli ku sukumetela government hi zama na hina ku vana va hina nkarhi wun'wana na wun'wana hi ku hina hi hanyaka na vona nkarhi wo leha swinene hi va byela hi va dyondzisa hlambani mavoko ntungu lowu a wu se hela wa ha ri kona hi ku loko ho xin'wana na xin'wana hi ta sukumetela e government ni vona nge swi ta hi tikela uvabyi lebyi ta nghena hi xitalo byi ya mahlweni se swi lava ku hina mpela na hina hi tiyimisela hi karhi hi tsundzuxana hi ku na swi vona kwalomu ni fambaka kona mina wo ta n'wi twa molo loko mi nga nghena molo a ku mina a hi swilo leswi leswa sanitizer swa ku swi ni handzulela mavoko se swi ya hi swi chava ku ene hi swo swi fanele ku hi hanyisa ene munhu loko a nghena laha tixopo u nghena tixopo to tala nghena vo Winter Huma Hollywood Pick n Pay Game madise so loko ku ri ku munhu i na xona u ta siya ka tindhawu to tala swa hi hlamba hi ka ngopfungopfu ka vana hi va byela a hi hlambani na le xikolweni mi nga rivali ku mbala timask se loko ho yimela ku hi ku government yi ta hi dyondzisa xin'wana xin'wana government yi ta khutala hi ku vona hina na hina hi va na xandla ka government leswi ni swi kombelaka ni mi tweli papa ni khenseli swinene 015 nhlekani Aye minjani? hi pfukeni minjhani papa Hayi pfukeni. a khensa Hayi na vatwa na vayingiseri va le ku vulavuleni. Mina no na xivutiso.
majaka nga tshika ncele ma vulavula a swi anti va ta swi ta ku mi swi teka njhani kumbe vayingiseri va swi teka njhani mara xivutiso xa mina hi tshame hi twa xirilo ku matiko mo fana na vo Malawi vo Zimbabwe mayelana na corona kumbe ku tlakuka ka corona na kumbe munhu swi veka hi ndlela leyi matiko lama ma nga amukela vaccine huma China na le Russia na sweswi namuntlha kunene nampundzu ni vulavula na un'wana hi Twitter ku nga le Malawi u ri vaccine u tiyela clinic loko u kume nkarhi u fika va ku tlhavela wa hemba a Malawi wa hemba hi leswi yena nga byela namuntlha mi pfumerile sweswo majaka hi leswi yena nga byela swona a ku na yena u yina a tlhaveriwa ko va na ku na tindhawu tin'wana ngopfu leti nga le makaya ngopfu ya kumeka yi karhi yi xota mara va yi kuma van'wanyana and va tele vanhu lava nga tlhaveriwa ka tiko ra yena u ri va hundza miliyoni mara a South Africa until hambi na 100,000 yi fikini we na tinese ta hina nga rati se tlhaveliwa hinkwato loko mi ka mi yi vekisa sweswo ne swi endlaku ni nga tshembi na leswi mi nga swi sungula ku vile loko a mi lowu lava nga tlhaveriwa Afrika-Dzonga i 396,000 ne leswi mi nga sungula hi swona a ni ta swi tshemba se mara loko mi zeme ku yimani hetisi loko mi zeme ku hambi ya fika na 100,000 se na swi vona ku nga va ku ri na tlhelo rin'wana mi nge le ku ri susumeteni tanani na yo kahle majeka a hi veneni na ntiyiso hi nga susumeti matlhelo okay loko yi tlhaveriwa kambe a yi tlhaveriwa kambirhi leyi yi tirhisaka la South Africa loko va ta ku ta va yi right Johnson & Johnson i kan'we yeah okay ni fike ni hupa tinambara ke kwala hi yo mhaka na dokodela Kaluwa vete a Afrika hi rhange mahlweni hi mhaka ku hina a hi lavi ti jab timbirhi ku ri ya leswi swi nga hi swona ni loko a ku tekiwa na leyi huma ku China na le Russia ingi nambara yi karhi yi tlakuka swinene mara hi focus ka letimbirhi ntsena no a hi mhaka ya ku focus kumbe xana mi ta tsundzuka ku World Health Organization a khale ngopfu ya ku pasisa very man le China vhiki leri nga hundza ani se loko yi ze pasa a yi vula ku na yi wela kona ka timakete tetiwani hi nga ka tona mara loko a vo kota ku phuxanyana na yona leswi va swi endlisaka xiswona ni ri va koka milenge ka liyani milenge letin'wanyana letimbirhi to va ti promotaku ngopfu leswo yi nga ri hi focusa ngopfu ka tona hi leswi that's why ni vula leswi ngeti i swicela a ni nga ta ku hi pfula mihleketo ku ri hi phuxa na mfumo wa hina u focusa ka letin'wanyana ti nga ti-vaccine i mihleketo ya kahle yele ya ku phusha mfumo ku u languta na ti-vaccine kambe ku nga ri hi mavunwa majeke a ku ri ntiyiso hi ku loko mi phusha hi mavunwa swi hundzuka propaganda se ku nga ha ri swona maswa phela na namuntlha ni ri a ni yingiseli MEC wa le Limpopo na swi tiva ku nampundzu i va karhi va vulavula ku hi siku aim ya vona ku tlhavela 10,000 yes ivi KZN yona hikuva fike va compare na KZN va ku KZN hi kuma ku yi 30 vona va nyike explanation ya kahle leyi ni tsakile hi swona mara loko ni langutisa ni ri 10,000 a day like a Limpopo ma swi tiva na ku somehow swa endleka tinambara ti nga swi koti ku fikela kwalano hi siku swi endleka ti va hansi ka yenani ka 5,000 leswi avo nyika projection ya vona ku fana na vala van'wana va swifunda leswi ku ri swona ni ri ende loko ni langutisa matelo ma yona ma-vaccine ku fika South Africa yi slowly ngopfu leswaku tinambara ta yona ta ha ri hansi ngopfu i khale ngopfu mara ku sungula ku tlhavela loko ha ha tlhavele yi nge se tlhavela na 500,000 a henhla ka timiliyoni swi vula a ni ngo masunduka ku ve na nkama lowa yi nga yima mi nga rivali phela ku ve na nkama lowa ku nga yimiwa mara va endla yini ku improve inani ku ri system yi va fast entiyisi kumbexana ku fanele ku ngeteriwa na vanhu lava va nge le ku tirheni ku va ta kota ku hatla va ku swi havahava va tele kumbexana na swin'wana va tlhavelaku va hatla ku tlhaveliwa va kumeliwa vaccine va tlhaveliwa hi xipidi na vona va tlhavelaka van'wana phela van'wana va nge za va yi kuma loko ku xivutiso ko lava tlhavelaka vanhu lavakulukumba a na ku focus ngopfu timhaka ta vanhu lavakulukumba va nga 60 years ku ya henhla vona lava va tlhavelaka va tlhaveliwini na a va se tlhaveriwa vanhu lava 60 years ku ya henhla a va ha fane va register ku sunguriwa hi Musumbunuko se i ku xivutiso lexi va nga fika va vutisiwa xona i ku ri vanhu lava nga ta va tlhavela va tlhaveriwile vona na hiku na vona se va exposed ka swona swi vula ku va ta va tlhaveriwile hiku loko mi yingiseri hambi ku ri MEC wa kala Limpopo sweswi mi nge va yingiserile va kombise timhaka ta ku
le vhiki leri taka va ta va kha va mi kundla i ku hetisisa matwa hi swin'we mina n'wina ti ta vumbuludzana 015297 hi lava sweswi kambe ke a hi veni na hi vulavula ntiyiso ni hi nga hembi leswaku hi yo mhaka minkarhi yin'wana va ku loko ku tanena na tlhelo ra wena 2971855 a hi kambila Afrika wa vulavula awura ya 13 mahungu ya misava loko hi vuya mahungu ya misava hi bula na nkulukumba Steve Mabona hi bula na vona hi timhaka ta tinhlayihlayi leti ti nga koho loko swi ta eka timhaka ta ku tlakuka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 tlhandla kambirhi hi ta va hi tlha hi bula nakambe na Sesi Shongi Rangani vone matsalani wa Hlovani Must Rise veri va lava ku vulavula hi ntirho lowu va lavaka ku endla munduku aka le a vuhehli va ta hi byela to tala kahle ku yini va tsariwe ku hi wona NA Rangani sani swi ku NA yimele yini A yimele yini hi ku Shongi ya yi kona la n'wana mingiserile nhlekani minjhani papa hi pfukile njhani botsotsi hi pfukile khensile ku mi hi bela riqingho mi ri yini n'we mina loko swi ta hala ka COVID-19 botpete mina ni solanyana vurhangeri bya hina ma hikokwalaho ka yini vuwalawala bya vanhu na byi vona hi ku va realize ku a India ku na third wave ku endliwe yini la South Africa ku India swilo leswi nga India swi nga hi fikeli ku na matiko lama a va loko South Africa yi va ka ringu ra vumbirhi a hi pfaleriwile ku a hi hala hina ma South Africa because hi le ka hina danger hina hi tsandzeka ku pfalela vanhu loko va ri na danger aka vutomi bya hina botpete se a mi lave ku ndleke yini a va fane va pfarini immediately va swi twa ku ndleka leswi phela botpete na ku mi nyika xifaniso xa ku ri na kusuka emasunguleni loko COVID-19 yi sungula ku va kona vurhangeri na byi blame mina hi ndlela leyi why vurhangeri bya hina swi twakareni ni tsundzuka kahle loko ni swi twa mhaka ya ti-corona Quintin a swi vula as a joke a nga si za swi twisisa na yena ka un'wana wa nongonoko walowu wa hina a ku na ku lava va nwa ku byala byo tsariwa corona byi nge nwiwi ku na vuvabyi byo karhi a swi nga swi nghena la South Africa mara vurhangeri bya hina se a byi swi tiva sweswo va tsandzekini ku pfala board va pfalela frola vanhu van'wana ku va nga tirha that's why sweswi a ku na munhu loyi mina ni blame wa muakatiko ni blame vurhangeri vaakatiko va ni tshiki ku ndla vuwalawala loko vurhangeri va tshika vanhu vo huma handle va ta va ta ndla vuwalawala endzeni ka tiko ra hina va kha va swi tiva ku na danger yo karhi ka vanhu valava va taka va kha va huma ka tiko rin'wana yano na mithu se loko ku ri ku vurhangeri bya hi feyila botpete swi vula ku na vanhu va ta feyila ku endla leswi ti-rules ta vurhangeri ti swi lavaka a swi nge olovi botpete a swi nge olovi ku vanhu va endla leswi vurhangeri bya tiko byi lavaka swona loko sweswi n'wina mo veka nawu endzeni ka muti wa n'wina hi 6 o'clock gate ya mina ya khiyiwa ivi mi ni vuya hi 7 loko ni vuya hi 7 ni fika ni gongonda ivi mi ni pfulela swi vula ku nawu wa n'we se wu tshovekini already kambe a hi languteni ka swilo swo fana na leswi lava a va te hi xikepe lava vo ta hi xikepe vuyingiseri wa mehe mi swi twile ku va tise ku yini no a ni nga langutangi ngopfu vona va lavo ta hi xikepe and ni blame vona ku va nga ku ri vo va nga ta na byona loko mo langutisa na le ku masunguleni vuvabyi lebyi loko I remember ku ingaku byi tumbuluke byi ri masayiti ya va Bloemfontein vanhu lava a va vhakachi a Bloemfontein if I'm not n'wina lava va le kerekeni ku na lava le kerekeni ku na lava le Italy exactly sweswo botpete ni blame vurhangeri bya hina a va zami ku hi leader by the example va nga yimeli tiko rin'wana ri hi nyika leswi ro ni tlaka swona a hi endleni swa tiko ra hina ra South Africa hi ta swi vona swilo swi ta famba kahle ni mi twile bote khesile bote wa mina 0152971855 katika mingisero wa mehe katika ngopfungopfu loko hi languta ka xiyimo ku ya hi laha xi nga tshama ha koho hi ndlela yoleyo ku xiyimo laha xi nga tshama hi koho xi hetelela xi va ka matshamelo yo ka ya nga ri wona ku ya amahlweni hi ndlela eleyo kambe hambiswiritano mingisero wa mehe i 0152971855 kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini ndaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM mativa botpete siku rin'wana loko yo hanya mi ta ku xikalavito mi tirha swi tshame xi vulavula ku ku ta fika siku leri va nga ta ku vatirha na mfumo a va na mali ya muholo swi le ku teni botpete sweswo mali yi dyiwini un'wana na un'wana wa ka wa swi vona va ka va vula ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka
eAfrika wa vulavula. sweswo mingisela umngana lona FM wa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela a hi ku tumingisela mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini ngopfungopfu loko kha hi langutaka matshamele ya swilo eka nhlekani wa siku ra namuntlha ngopfungopfu hi ka hi ringeta ku lwisana na xitsongwatsongwani ku hangalaka ka xona twana lo kani tatana Khalanga government yi dye na xo xin'wana na xin'wana loko ko va na problem hi government wu endlini kahle lexi vanhu vo ka a ni swi tivi kahle loko mo xiyaxiya loko ko tshuka ku va na xihoxo xi endliwaka hi vanhu government u fanele a endla xin'wanyana ku va na ti-problem to karhi sweswiwani vanhu tinambara ti le ku yeni henhla government u fanele a langutisa ku vanhu va mbala ti-mask mara government wu le ku endleni ku vanhu va mbala ti-mask va sanitiziwa va kha va tsundzuxiwa masiku hinkwawo ku ha xilo lexi va xi endlaka vona ku ri munhu u lava ku risiwa ku fana na ximbutani xo ka xi nga tivi ku nchumu xi ngo landzelela mana xona ntsena so government loyiwani u dye naxo hina vanhu hi ta fa loko hi nga landzeleli swikoweto leswi va hi byelaka swona Khalanga mani swi tiku vanhu vo yini kumbexani va la ku fa inkomo Khalanga i Chris Ngoveni la ka Gova siku ra kahle Khalanga na karhi na twa va karhi va commenta i ntiyisi na mina na la ku ta swi vula hi ndlela leyi xivulavuri xin'wanyana xi nga swi vekisa swona lano hina vanhu va la Afrika-Dzonga ntolovelo wa hina i ku loko swi ri serious hi rhanga hi swi vona loko government yi endla xan'wanchumu loko government yi nga endli nchumu ho twa ingaku swilo swi tshamisekile i ntolovelo loyi hi nga na wona hambiloko hi nga swi tumbela kumbe hi swi balekela hi leswi government yi relaxe ngopfu swilo swo tala leswi swi nga endlaku ku nkarhi wun'wanyana ntungulo wa xitsongwatsongwana lexi wu ya ehenhla ni tsakele ngopfu loko va pfule economy yi ri flexible sweswi un'wana na un'wanyana a karhi a kota ku ti tirhela a hi languteni tindhawu leti ya ku nwiwa kona mabyala tindhawu leti ya ku nwiwa kona mabyala ina a ti pfuriwi a va fane va ha tiyise reriya ra ku loko munhu a ya xava ka tindhawu letiya a ya xava a ya nwela a tshama kona sweswo a swi ta endla ku tindhawu letiya ti nga vi crowded ngopfu hi mhaka ku a swi koteki ku vanhu lava va nwaku va nwa va mbali ti-mask xo sungula xin'wanyana nkarhi lowuyani government hambiloko yi nga kachi vanhu van'wanyana vona tiministara leti hi ndlela leyi a va ri visible xiswona hi nkarhi lowuya a ni tivi ku kumbexana a ko va minister Jackson Mthembu a va ri visible ngopfu a va vi visible hi ndlela liya a va ri visible hi xiswona swi tshama swi karhi swi reminder vaakatiko ku ntungu lowu wa ha ri kona swi tshama swi karhi swi vulavuriwa mara sweswiwa ingaku divetiwe ngopfu ka ku vulavuriwa ngopfu hi tlhelo leriya ra tipolitiki ku lwa ku nga kona tin'hweti timbirhi leti ti nga ku teni hi ta va na kona se hi humini hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku hi hlawuleni se swi ta endla ingaku swi diveta attention kusuka aka mavabyi lama ku nga wona ya serious mhaka ku i ya hlawula njhani munhu loyi mindzuku a nga ta pfuka a fini loko ku ri ku hi nga tikhomi kahle hi ri vaaki ni vula ku mfumo a ni vuli ku hi wona wu nga khoma vutihlamuleri hinkwabyo vutihlamuleri byi le mavokweni ya hina kambe mfumo a wu tshame wu karhi wu vulavula wu va visible hi ndlela leyi loko COVID-19 yi sungula a wu ri visible hi xiswona Pat Ngoveni a ve Khalanga